What is this place? Today's main actor. Okay, I'm nervous. Please take a seat. It's here. Do you know what he's doing? No? Yeah, you do. I don't believe you anymore. No. You know. No. You know. Really, I don't know. what are you gonna do? I don't know. Okay. How are you? Good. Good. I'm Why? nervous Oh, why nervous? because I can't trust you guys anymore. Okay. Something stupid probably because he's an idiot, Okay. right? No, what? I said he's an idiot, right? Idiot? You are idiot. No, Mickey's an idiot. Mickey's idiot too. Yeah. Okay. You guys idiot. Hi Art. Hi. Did you study Korean today? Really? For 1 hour? I got up. I stand up. I wasn't like laying on the couch or anything. Okay. By the way, Yeah. you didn't wake up as a good student. Yesterday. Oh yeah, we just talked about I that. saw the picture. Yesterday, yeah. What are you doing? What's going on? I was sleeping. You're sleeping? I woke up and I passed out on the couch. But today I wake up. This day I wanna learn bad word because of you. Oh, that's great. By the way, okay, so let me explain what we're gonna do today. Great. Does she know? No, I don't know. I'll be honest, she knows. I knew you knew. See? I knew you knew it. I'm gonna tell you. I'm gonna tell you because that's not important anyways. It's Okay. about you. I can't trust you. I want to learn bad Korean words because of you. Okay. When it comes to rich people, educated people, Gangnam people in Korea, what was your impression? Well, the thing is, like, I want to live in Gangnam, personally, right? Yeah. But because it feels like a big city, like New York City or something, right? But the people seem kind of snobby a little bit. Yeah. So, yeah. Easy. Well, it's like they're really Wanna- extremely well dressed, you know, like expensive shit. And then some people kind of like, they seem like they think they're better than other people. You. Than me. Yeah. Can you relate to that, by the way? 전 일단 강원도 여자로서 강남이 낯설긴 하지만 뭐 사실 그렇게 편견을 가지고 있진 않는 것 같아요. Okay. What'd you say? It's almost 3 years since you came to Korea, right? And how many Korean friends you have? She, me, and your work partner Kyung, and then Jay. Jay. 4 people. So that's not your friend. And some internet friends too, I guess. I have a couple internet friends. 멱살. And I'm gonna show you. 하트 좀 찍어줘. This is 멱살. Okay? That felt so real. You have some anger towards me? This is 멱살. Okay. I'm gonna do 멱살 carry. I'm gonna carry you with doing that because you're not actually reaching social boundaries, right? So I'm gonna do 멱살 carry. Okay. That makes sense. And I'm it's excited for you. And it's a good experiment for me as well. And also, here's another point. Since I became YouTuber, I get to talk to YouTubers only. My friends, my girlfriend, all people have real jobs. And I'm sad that I'm losing understandings about real world. That makes sense. And I'm more curious about different people. That's what I'm gonna do. So I invited one person. Please. But Am I supposed to pretend like I know this person? interesting thing is, you cannot pretend because you're not gonna be able to see her. Okay. 여기 아니에요. Hi. Why do I have to be blindfolded? Oh, so there's no judgment? Yeah, there's no judgment. Okay. What does it do? 안녕하세요. 한국말로 하니까 상관없는 건가요? 그쵸? 네. 네, 안녕하세요. 저는 네, 안녕하세요. 여기 뭔가. Are you a stockbroker?
스타버거? 스타버거 뭐죠? 주식 중개인이냐고. 아, 아니에요. Okay. What was your first impression on art from the video? What video? The one that you cried. 네. 굉장히 활발한 놀기도 잘 놀 것 같은 친구들하고도 잘 지낼 것 같은 20대의 활발한 미국인. I'm a kid. 그러면 후인상은요? 후인상은 천사인 줄 알았어요. 아. 정말 그 아기 천사 순수한 느낌. 막 지금 안 돼봐. She thought you were an angel Oh. after she saw you cry. I am an angel. That's true. I knew. Yeah. I guess you can open your thing. Oh, so what do you? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 유튜브 채널 남지은의 스피치 테라피의 채널을 운영하는 남지은입니다. 반갑습니다. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 스피치 테라피의 남지훈입니다. 반갑습니다. Do you notice that as an American living in America? Do you notice that Americans have huge, great voice? Yeah, really loud. Why do you think that happens? A lot of space. So you have to shout Maybe. out to call one person? I thought it was a douchebag mobile. You fucking prick! You ever cut me off again? You're gonna see the fucking side of this fist. I'll find out where you live. I love your videos. 그러니까 예를 들면 한국 사람에서도 서울 사람들하고 뭐 경상도 쪽 사람들하고 비교를 만약에 한다면 왜 대구나 경상도 특히 대구는 왜 산으로 분지여가지고 소리를 크게 질러야지 소통이 돼서 목소리가 더 크고 그래 억양도 더 세고 맞는 것 같아. 그런 지형적인 면이 있는데 이제 서울 사람들은 같은 한국인이어도 이제 지방에 비해서는 조금 조용하게 진짜 좀 신기하다 이거. 네. 아니 봐봐요. 시골에 살면 야 아트야 이렇게 불러야 된다고. My Korean sounds cute. But you have no idea why. 아, right? really? 근데 중요한 거는 자기도 왜 그걸 그렇게 말하는지 몰라. 나 알겠는데? 어. 여자한테 배웠잖아. 그래서 그런 거 아니야? 나는 뭔가 좋은 점수 받고 싶지만 냉정하게 해주세요. 저는 괜찮습니다. 나도. 그리고 뭘 개선하면 좋고 이런 거 그런 거. 보이스 피드백 말씀하시는 거구나. 보이스 피드백. 와, 전문적인 용어가 따로 있었네. 지금 믹서님 덕분에 이런 피드백 지금 받게 된 거예요? 네, 잘해요. 감사합니다. 잘해. 자, 오케이, start. Okay. May I know you like May, I know you like movies in general, but what's your least favorite kind of movie? I would say maybe a comedy movie like Dumb and Dumber. It's not funny unless it's really well made. There are some good comedies like A Fish Called Wanda. Oh, I saw that movie before, it was awesome. Alright, the original soundtrack of the movie Piano is my favorite. I felt weird. 오. 한국어까지 해서 진단을 해드리는 건 어떨까요? 그럴까요? 네. 오케이, 안녕하세요. 네. 제 이름은 아트입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 나는 러시아 사람이에요. 난 비트 진짜 사람이에요. 네. 어땠나요, 선생님? 일단 영어를 이제 얘기를 할 때는 그 소리 울림 부분들이 확실히 좀 좋았어요. 한국어를 할 때는 소리의 변화가 좀 생겼는데 왜냐면 영어를 할 때는 아트 씨가 이 코 비강 코 쪽에서 소리를 좀 내는 습관이 있는데 What is this? A game of 20 questions or something? No, I'm just curious all of a sudden. Just tell me. 네. 보통 외국인들이 그렇게 Does she have a big nose? No. When you speak Korean 할 때는 똑같이 한국어를 하는데도 이 비강을 계속 사용을 하다 보니까 약간 이 코로까지 흘러내려오는 거예요. 그러니까 비강에서 머물면 괜찮은데 이게 코까지, 그러니까 비강이랑 비음은 다르거든요. 근데 네. 비음으로 나가는 거지 소리가. 그래서 앵앵거리고 한국어가 귀엽게 느껴지는 이유가 컸어 여자들 그렇죠. 콧소리랑 콧소리로 한국어를 하는 거예요. 와,
와 진짜 전문적이다. 근데 왜 그게 비음으로 바뀌는 거죠? 한국어 할 때? 왜냐면 한국어 모음이나 자음은 기본적으로 구강 발음이에요. 구강 발음이 많아요. 자음이나 모음이. 예, 그래서 한국어는 입 밖으로 소리를 뻗어낼 때 훨씬 더 듣기 좋은 소리들이 많아요. 구조상. 그런데 그거를 똑같이 코로 자꾸 내보내는 그게 습관이 있으니까 예, 약간 앵앵거리는. Try to please the boyfriend. So how do I fix it? 발성. 제가 그뭘 설명? 어떻게 하면 자기가 입으로 밖으로 소리를 뺄 수 있는 왜냐면 상남자거든요. 어떻게 하면 바꿀 수 있냐. You don't wanna be cute? 그래서 I wanna 발성을 be cute. I wanna be like. I wanna. You're so cute. Actually, I wanna sound like Mr. Peck. 백종원? Yeah. Can you teach me manly ways? 나 I can do it. I can do it. Trust me. Okay. I trust. I don't Yeah. trust them. 그 영어 같은 경우는 보통 외국인분들은 주로 입 모양이 mouth shape is 가로로 많이 움직인대요. 그래서 이게 크구나. 그런데 한국어는 오 발음, 우 발음 이런 거가 주로 동그랗고 내미는 발음들이 많아요. 근데 이제 본인은 가로로 움직이는 습관이 있다 보니까 한국어를 할 때도 안 내밀고 계속 가로로만 한국어를 하는 거죠. 그러니까 바꿔서 말하면 영어를 잘하기 위해서도 가로로 잘 움직여야 그쵸? 되나요? 뭐 How do you do 이렇게 하는 아, 것보다는 맞네. 가로로 How do you do 이렇게 하는 게 조금 더 낫다는 다르다, 거죠. 진짜. 예, 완전 예, 예. 되는 말이다. 응용할 수 있지. 근데 이거 진짜 말 되는 게 봐봐 한국어는 안녕하세요 이렇게 또박또박 말해야 되는데 영어는 그냥 하야 맞아. 약간 그런 거 있어. 하야 약간 이게 무슨 나를 넣은 듯이 이렇게 말해. 너무 녹아내려져 맞아. 있거든. 막 이렇게 그냥 흘리듯이. I never say hi like this. Where did you get that from? 한국어는 자음과 모음을 동시에 발음하는 글자예요. 예를 들면 안녕 안에서 이음 자음 모음 니은 자음 이걸 동시에 말하잖아요. 우리는 안 이렇게. 그죠. 근데 영어 같은 경우는 보통 세퍼레이트로 따로따로 발음을 한다고 해요. 그래서 외국 사람들이 발음하는 거 보면 안녕하세요를 하는 게 아니라 안녕하세요 이렇게 늘려서 맞다. 와우. 안녕도 안녕하세요. 그래서 첫 글자에 힘을 딱 주면 좀 하기가 쉬워요. 안녕하세요 이렇게 말해요. 안녕하세요. 그렇죠. 괜찮아요. 안녕하세요. 아트입니다. 아트입니다도 아트입니다. 뜹니다. 아트입니다. 안녕하세요. 제 이름은 아뜸입니다. 이렇게. Why does it sound weird? 야. 안녕하세요. 제 이름은 아뜸입니다. Please say it. 여기 화난 것 같은데. 라사. 미소 지어서 스위트 스마. You smile? 맞아. 진짜 안녕해야지. 안녕하세요. 제 이름은 아뜸입니다. Good pronunciation. Thank you. But I can't. 좋아진다 진짜로. 진짜 좋아지네. It's actually getting better. I need to practice it because I still can't tell the difference. It's kind of hard because I'm so used to saying 안녕하세요. You know what I mean? Okay. Now get up. 금속.